morning. Good morning from Madrid, capital of Spain. কালকে আমরা 5:30 নাগাদ এখানকার টাইম এই ক্রাউন প্লাজা হোটেলে উঠেছি। হোটেলটা এয়ারপোর্টের কাছেই, তো এই ভেবেই নেওয়া হয়েছে। স্ট্যান্ডার্ড হোটেল, গুড ব্রেকফাস্ট, সব দিক থেকেই ভালো, ইন্ডিয়ার 5 স্টার ক্যাটাগরি। আর পজিশনটা দারুণ। আজকে থেকে আমরা বোধহয় নতুন এই বাসটায় যাব না, এটা না, এটা আমাদের ছেড়ে দিতে হচ্ছে। এটা বার্সেলোনা চলে যাচ্ছে। এতদিন এটাই আমাদের ঘুরিয়েছে, এটা আজকে বার্সেলোনা চলে যাচ্ছে। এই ককপিট সিটটায় বসে আমি অনেক শ্যুট করেছি। এই ককপিটে বসে আমি অনেক শ্যুট করেছি। এই যে একটু আগে বলছিলাম এয়ারপোর্টের সামনে যে ফ্লাইটটা নামছে। আর বৃহস্পতিবারের 4 সেপ্টেম্বরে ব্যস্ত মাদ্রিদ হাইওয়ে। এটা একটু আউটার পোর্শন অফ দ্য সিটি, ছুটে যাচ্ছে গাড়ি। এখানে রাস্তা পার হওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই, মানে পার হয়ে আপনি ওদিকে যাবেন কোনো প্রশ্ন নেই। কোনো রেড সিগন্যাল নেই, কিচ্ছু নেই, কোনো গ্রিন সিগন্যাল নেই, কোনো জেব্রা ক্রসিং নেই। যাচ্ছি সিটি ট্যুরে, তার মধ্যে একটা প্যালেস দেখব, খুব ইন্টারেস্টিং প্যালেস শুনছিলাম। আর ওই বুল ফাইটিং রিংয়ে ঢুকবো, এই দুটো মেন। এছাড়া অন অ্যান্ড অ্যারাউন্ড সিটি ট্যুর রয়েছে, ওরিয়েন্টেশন রয়েছে, ওরিয়েন্টেড সিটি ট্যুর। তার মধ্যে ওই ক্লাবটা, ওই স্টেডিয়ামটা দেখব যেখানে মাদ্রিদের বিখ্যাত ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদের খেলা হয় বা আরও কিছু হয়। মেসিরা যেখানে খেলেছে, রোনাল্ডো যেখানে খেলেছে, পৃথিবীর বিখ্যাত প্লেয়াররা যেই স্টেডিয়ামে খেলছে বা খেলেছে, সেই রিয়াল মাদ্রিদ ক্লাব মাদ্রিদেই ওয়ান অফ দ্য বেস্ট এবং রিচেস্ট ক্লাব অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। বার্সা তো আছি, বার্সেলোনাতে বার্সা দেখে এসেছি, তো এইসব আজকে সিলেবাসে আছে। বাকিটা এরপরে গিয়েই করব। ক্রাউন প্লাজা সবকটা হোটেলই ভালো দিয়েছে আমাদের। আজকের এটাই এন্ড, কালকে বেরিয়ে যাচ্ছি আমরা। এভরি হোটেল ওয়াজ গুড, প্রত্যেকটা ব্রেকফাস্ট ভালো, ভেহিকেল ভালো, মানে যেটাতে চড়ছি কোচ যেটাকে আমি বলি, প্লাস ওর লিডারশিপ, সায়নের লিডারশিপ তো লাজবাব, তো বলারই অপেক্ষা রাখে না, এত ভালো। এরপরে পরের পরটা শহরের মধ্যে যখন দেখবো বা কোচে করে যেতে যেতে আরও কিছু বলবো। কালকে রাত্রে ফ্লেমিঙ্গো শো মুগ্ধ করে দিয়েছে, পায়েরও এরকম কাজ মিউজিকে। যদিও আমাদের দেশেও আছে কুচিপুড়ি, ভরতনাট্যম, এসব ডান্সগুলো তো হয়। তো আমি একটু করে ভিডিও ক্লিপ করেছি, সেগুলো জুড়ে এডিট করে এর মধ্যে দেবো। মোবাইলে করেছি, কারণ আমাকে এটা নিয়ে যেতে বারণ করা হলো, যেটা এই ক্যামেরার মানে গোপ্রোতে ওরা নাও করতে দিতে পারে, তো নিয়েই যায়নি। আর খুব ভাইব্রেন্ট সিটি, অত রাত্রে 10টার সময়তে গম করছে ওই সিটি সেন্টার ফ্লেমিঙ্গো এরিয়াটা, যেখানে আমরা দেখে বেরোলাম। তো পরবর্তী পার্টটা এই আরেকটা নাচছে, পরবর্তী পার্টটা সিটি ট্যুরে বেরোচ্ছি, তখনই হোক। বেরোলাম হোটেল থেকে বার্সেলোনা সিটি ট্যুরে, সরি মাদ্রিদের সিটি ট্যুরে। এখনো বার্সেলোনার মুখ থেকে যাচ্ছে না। তো একটা রয়্যাল প্যালেস দেখবো, বুল ফাইটিং রিংয়ে ঢুকবো, ওখানে একটা টাইমিং আছে, টিকিট করা রয়েছে। তারপরে ওরিয়েন্টেশন ট্রিপ আছে, রিয়াল মাদ্রিদ স্টেডিয়াম, এক্সেট্রা, লাঞ্চ ব্রেক, মানে সন্ধ্যে অব্দি প্যাকড টিল বিফোর ডিনার। কাল টলেডো বলে একটা জায়গায় যাবো, তারপর ব্যাক টু এয়ারপোর্ট, মাদ্রিদ এয়ারপোর্ট, এবং সেখান থেকে দোহা।
আমাদের নাইটে ফ্লাইট কাতার এয়ারওয়েজ। বৃহস্পতিবারের ব্যস্ত মাদ্রিদ শহর, আরো ভিতরে যখন ঢুকবো মাদ্রিদ শহর, কি রাস্তা, রাস্তা বলে দেয় যে কত উন্নত একটা দেশ বা শহর। আমি বারবারই কথাটা বলছি, তার কারণ সমস্ত রকম বাজেট যে টাকা বরাদ্দ সত্ত্বেও আমরা এই রাস্তা পাই না, কারণ সিন্ডিকেট থেকে চুরি হয়ে যায়। প্রশস্ত রাজপথ, যে যার লেন ধরে ছুটে চলেছে। আমরা যাচ্ছি বুল রিং, বুল ফাইট যেখানে হয় সেই রিংয়ে, সেই স্টেডিয়ামে। পাঁচটা লেনে গাড়ি চলছে, আমরা এই লেনে রয়েছি, ওই দূরে ফ্লাইওভারটাই উঠবো। আমরা পৌঁছে গেলাম, প্রথম গন্তব্য আমাদের। এখান থেকে আমাদের লোকাল গাইড, স্প্যানিশ গাইড আমাদেরকে গাইডিং করবে। প্লাজা ডে টোরস, এটা হচ্ছে সেকেন্ড লার্জেস্ট বুল ফাইটিং রিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। প্রথমটা মেক্সিকোতে। সেই বুল ফাইটিং রিংয়ের ভিতরে আমরা এখন ঢুকবো, ভিজিট করতে এসেছি। টিকিট করা রয়েছে আমাদের ইন্ডিয়া থেকেই। তারপর যাব রয়্যাল প্যালেস, এই তার এলাকা। এই হচ্ছে ব্যস্ত মাদ্রিদ শহর, ছুটে চলেছে গাড়ি, রাস্তা তুলনাহীন, মাখনের মতো রাস্তা, মাখন। এই হচ্ছে মাদ্রিদের বিশাল বুল ফাইটিং রিং, যেটার ভিতরেও আমরা ঢুকবো। খুব সুন্দর ওয়েদার, ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। এটা ভাবিনি মাদ্রিদে এরকম একটা ওয়েদার পাবো। আমার মনে হচ্ছিল মাদ্রিদ বেশ গরম হবে, কিন্তু এটা ঠান্ডা ভাব রয়েছে। সেপ্টেম্বরের আজকে 4 তারিখ। এই যে মানে বাসের মধ্যে যেমন এসি চলছে বলে যেমন ঠান্ডা, ঠিক বাইরেটাও ঠিক তাই। এই বুল ফাইটিং রিংটার নাম হচ্ছে লস ভেন্টাস। এটা হচ্ছে সেকেন্ড বিগেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। প্রথমটা আছে মেক্সিকোতে, সায়ানোর কাছ থেকে জানলাম। ওই যে একটা কিউ পড়েছে, ওই কিউতে বোধহয় আমরাও যাবো। হচ্ছে এলাকাটা, ওইখানে একটা
শর্ট তো বানতাই হ্যায়, একজন কোরিয়ানকে দিয়ে তুলে নিলাম আমার একটা সিঙ্গেল শট। পুরো সানি ডে, রোদে কষ্টও হচ্ছে না, খুব সুন্দর ওয়েদার। গাড়িগুলো বোধ হয় 1000 সিসির উপরে এদের হর্স পাওয়ার। প্লাজা ডে টোরাস, প্লাজা ডে টোরাস 1929, second largest bull fighting ring in the world. খুললো গেট আমাদের জন্য, তোমরা যারা অলরেডি টিকিট হোল্ডার। ওকে, সবাই এই সাইডে দাঁড়ান, গাইড আসছে, সবাই ঢুকে এইদিকে দাঁড়ান। হ্যাঁ হ্যাঁ, Yes, perfect. All right, good morning. Welcome to the bullfighting ring of Madrid. So my name is Hugo, okay, and I'll be your guide for the next hour and a half that we'll have together, okay? So if you have any questions, feel free to ask. I'll try to cover everything you have to know about bullfighting and about this place as well, okay? So we are here in the most important bullfighting ring in the world, okay? The one in Madrid is the most active one, and this is the most prestigious as well, because the audience that come here is really demanding, really picky with the bullfighter and with the bull themselves as well, okay? So it's really important to keep that in mind throughout the visits to understand this place better, okay? So here, this ring is the third ring that we built in Madrid. The first one was next to the Retiro Park, but it got demolished because of the expansion of the city. The second one was on the same streets, but got demolished as well in 1930 because of the expansion of the city as well, okay? So this one is the third and last one that we built, and this is the larger one, okay? So this one has been built between 1919 and 1929, so it took about 10 years. And the reason for work that long, that's because we were going through a huge crisis, okay? There was a lot of unemployment, so it was hard to find workers to build this ring, okay? We were going as well outside of the city, and we had to build a network of roads to bring all those people to here, to connect the ring to Madrid, but as well to the rest of the country. And so what we did is the inauguration of this ring has been taking place 2 years after the finish of the works of this building, okay? So in 1931. So June the 17th, 1931, here you have the inauguration poster right here on the tiles. So if you like to have a look at it, you can come closer. And so if usually a bullfight is always composed of 3 bullfighters and 6 tonight. So every every bullfighter will be fighting twice during the night, okay? So 3 bullfighters, 6 bulls, 2 bulls each, okay? So it's the traditional bullfights. But on this day, for the inauguration party, we decided to do a bigger show. বুল ফাইটিং নিয়ে আমরা সেকেন্ড ফ্লোরে এলাম, গাইড নিয়ে এলো আমাদেরকে, কথাগুলো শুনবো। It's from here. Yes. All right. I think we have everyone. All right.
অরিন্দম দা ওই যে দূরে আইরিশ হোটেল, ওই হোটেলে অনেক থেকেছি পৃথিবীর অন্য দেশে। Yes, we'll show you movies and everything, but we're not doing any shows. No, we're not doing the visits during the shows. All right. So we are here on one of the terraces that we have around this building, and really important place as well, part of this ring, because this is where the people will be gathering. This is the show is a social event, okay, and so everyone is coming to assist this. Festivities that we have inside, and so they come here, they gather here before the show to talk and to spend time together before going to the inside of the ring. Do you have any idea what's the number one sport in Spain? Bullfighting? No idea. No. Football? None of them. ফেন্সিং Fencing? No. টেনিস Drinking. They like to drink, and it's an actual fact. If you look at this ring, on the first floor and second floor, you have a lot of bars. Okay, and this is the ring with the most bars in. All right. So is everyone able to see the screen? So on this video, you'll see the farms that we have. We have about 100 farms across the entire country. And so in this video you'll see the bulls in the farms, okay? So you have to consider the minimum space for a bull to grow in a farm has to be 1 football field, okay? Minimum. So when you have minimum, so when you have hundreds of bulls in the farm, you can imagine the size of the farms, okay? It's important to consider the animal has almost no contact with the human, okay? Before it comes to the ring. So when they're growing in the farm, the farmer that is looking after them. All right, so our friend here is Lentisco. Lentisco was, because he's not alive anymore, but was a real bull, okay? And Lentisco got spared, his life got saved on the bull ring during a fight, okay? It was not here in Madrid, it was in a small town. But the reason that we saved Lentisco is for the color, okay? So most commonly the bulls are either black, brown, gray or white. This one has a mix of different colors, and so it made it interesting and really rare as well. So we wanted to save him, to send it back to the farm for breeding, okay? To make a lot of babies as well, just like this. এই হচ্ছে বুল রিংটাই এলাম আমরা, পুরো সার্কেল একটা। আর এই স্টেডিয়াম, এখানে বসে সবাই উপভোগ করে, সব সিট নম্বর দেওয়া আছে। এই মুহূর্তে প্রতি সানডেতে হয়। আজকে সানডে হলে টিকিট থাকলে আমরা এখন দেখতাম বসে। স্টেডিয়ামটা পুরো রাউন্ড ফিগারে। The entrance is right here, downstairs. Oh Yeah. Oh, sorry. দেখিয়ে এইদিকে চলে আসুন, এইদিকে চলে আসুন। Entirely a circle. It's a circle. This one? Circle. Yes, it's well, most of the yes. So depending on the ring, if you go to France, for example, there are amphitheaters, Roman amphitheaters, so they're oval. But most of the rings are circle, yes. Okay. Yeah. How
expensive is a ticket to see a bullfight. So this ring, first we'll talk about how many seats we have, because it's important as well to take into consideration to talk about the prices. So the reason that we built this ring in 1919, that was because the rings that we had before were way smaller than this one. And to make it more accessible to everyone and more affordable as well, we decided to build a larger ring, okay, to be able to lower down the prices, okay? And so how many seats do you think we have here in this ring? 15,000. 15,000? More. More. 25. Almost 24,000 seats that we have here, okay? 20 plus. 24,000 seats, and it doesn't make it the larger ring in the world, okay? The largest one is Mexico City. Yeah, the largest one. And the largest one in Mexico City is 42,000 seats, so almost the double of it. Then we have the city of Valencia in Venezuela, and this ring there has 31,000 seats. This one with 24,000 seats makes it the third largest one in the world, এটা 24,000 and সিটের the ক্যাপাসিটি the first ring in Europe, okay, the largest one in Europe. And so this ring, The ring standard is it? no, this one is one of the largest one in the world as well, 60 meters wide. And so it makes সায়ন বুল ফাইটিং করবে, ওকে ড্রেস পরানো হচ্ছে। বুল ফাইটিং ড্রেস পরানোর দরকার কি? আচ্ছা, তুমি তো এটা দিয়ে দেবেন তো আপনি এতে, হ্যাঁ হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দেবেন তো? না, এগুলো পাবেন তো সব আপনারা, সেটাই তো বলছি, পুরো পুরো লিঙ্ক পাবেন। তাহলে তুলব না। আমার চ্যানেল আছে তো, ওই চ্যানেলে ঢুকবেন। তোমাকে একটা অন্য কালারের দিয়েছে। আরেও মানুষ মাথা কাঁপিয়ে বার করতেও পারে। মাথাটা নিচে করে রাখি। 210, hold on. The door where we'll be dragging the bull out from the ring all the way to the slaughterhouse to the other side, okay? So the bull will going through this gate, this tunnel. The reason I wanted to stop here, that's because right here as well, Antoniette. So we've been talking about the length of a carrier as a bullfighter. I told you usually they stop the carrier at 40-45 years old, more or less. It's an average age. This guy there, Antoniette, is the one that had the longest carrier as a bullfighter. Was fighting until the age of 69 years old. Oh my. Yeah. Is there a statue of him? There's a statue of him, yes. We saw it in Still Revelan. you all have that Oh, probably, possibility yes, probably. to join them. And we'll be using a system of doors to create a corridor. So when they come to the ring, they have no contact with the human, okay? They go straight to the ring, and the fact they go to the ring, that's because they'll see the movement of the doors, and they'll be seeing the outside, so they'll go straight outside, okay? So they're not trained to go out of doors, no? They're just attracted by the movement of the doors. So they'll be going out by themselves. এইখান থেকে বুলদের আনা হয়, এই সেই They গেট। come here to the ring, and sometimes it happens that the bullfighter, to honor the bull that is going to fight, he will receive the bull by kneeling down on the ring. Yes, so dangerous as well, because by kneeling down, you. হ্যাঁ, সব পাবেন, পুরোটাই আমার চ্যানেলে আসবে। They can jump over the fence. We're gonna watch the video, and you'll see sometimes they jump over the fence. They can break the top of the fence. And to tell you a bit more of the 5 people that find death here since the opening of this ring, 4 of them were bullfighters, and 1 was a carpenter. And the carpenter was working on the wood because he was repairing the fence, and the bull came to the other side and killed it. Yeah. Alright, so
Now this is the time. I feel like you want to be cool, right? Yeah, disculpe. Ahí está todo. Yeah, sure. Alright, so here we have one of the capes that we'll be using for the fight. We'll just leave a small space for the people to go through as well, please. Yes. But this is a cape that we'll be using for a flight, okay? For the first and second part of the flight. This one is called capote, okay? So the reason it is bright pink and yellow to the other side is to create a contrast on the sand. Even if you're sitting all the way up in the arena, you can still see the movement of the cape on the sand, okay? So this cape is really heavy. Color is not for the bull, it's for the people to see. Exactly. Colors is just for the Bull is people and colorblind. the bull doesn't see colors. So there's different way of to hold the cape, but there's a lot of tradition, as I told you, behind holding the cape about the movement that we're doing. Every movement has a different name according if it has been invented by a bullfighter itself, or if it's related to the Bible as well. So every movement has a name and has a tradition behind it. So this cape is quite heavy as well because we don't want it to move with the wind. Okay, we don't want uncontrolled movements. So we put some weight as well to the bottom of the cape to make it more heavy. And so I'll show you a movement that we call Veronica as a কুয়েতা দেল সাল যাচ্ছি মাদ্রিদে। এইমাত্র আমরা ভিজিট করে বেরোলাম, বুল ফাইটিং স্টেডিয়াম থেকে এলাম। এবার লাঞ্চ ব্রেক হবে, তারপর আমরা একটা রয়্যাল প্যালেস দেখতে যাব। তো 4 তারিখ সেপ্টেম্বর, আজকে বৃহস্পতিবার, মাদ্রিদ মাদ্রিদের রাস্তা। ওয়েদার খুব চার্মিং, সবাই দাঁড়ালে ঠান্ডা হওয়া লাগছে। রোডটা লিটল কড়া, রোডটা তো তাই হয়। I already told them on microphone. Yes, thank you. হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাকে সকালে কে যেন একটা দেখাচ্ছিলেন, ওই ফিউনিকুলার ডিরেল হয়ে গিয়ে মারা গেছে কয়েকজন। ফিউনিকুলার আমাকে কে যেন দেখালো সকালে। অরূপদা দেখালেন কি? পর্তুগালের লিসবনে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তো আমরা ওখানে কালকে রাত্রে গেছিলাম, যেখানে যখন ফ্লেমিঙ্গো শো দেখেছি, সেই জায়গাটাতেই যাচ্ছি। খুব ভাইব্রেন্ট জায়গাটা। ফিউনিকুলার হচ্ছে আপনার 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে। কালকে তো আমার এই ক্যামেরা ছিল না, ফ্লেমিঙ্গো তো লিসবন, ইয়েস অ্যাক্সিডেন্ট। আমি এটা নিয়ে নি, যা করেছি মোবাইলে করেছি। পিপল ডাইড। আজকে একটু ওই ভাইব্রেন্টটা ধরবো। মাদ্রিদের রাস্তা। দুপুর 1টা নাগাদ, এখন অনেকেরই লাঞ্চ ব্রেক বিভিন্ন অফিসে। আমাদেরও লাঞ্চ ব্রেক 12:42 হয়েছে এখন এখানকার টাইম। সুন্দর পরিষ্কার রাজপথ। ওই টুকটাক ফ্রিজ ম্যাগনেট গুলো নিতে পারবেন। তলায় মেট্রো, মেট্রোতে এসরে থাকবেই।
এই লাস ভেন্টাস তো আর গাছের প্রাচুর্য প্রচুর, এত গাছ, যার জন্য কার্বন, প্রথমত গাড়িগুলো তো অর্ধেকে সিএনজিতে চলছে, যদিও বা কিছু পেট্রোলে চলেও থাকে, এত গাছ থাকাতে খুবই কম। পার্ক গেটটা হচ্ছে ফুয়েলতা দ্য আর্কারা, ট্রাম্প দ্য আর্ক, যেটা প্যারিসেও আছে, যুদ্ধ জয় করে এসে কেউ বানিয়েছে শিওর এটা। কালকেও এর কাছ দিয়ে পাস করেছি সন্ধ্যাবেলায়। চাইনিজ উচ্চারণগুলো জিভে আনা খুব কঠিন, তো চেষ্টা করছি। না দিদি ¿Estás conduciendo? Sí, dime. ¿Estás en la puerta de Alcalá? Sí, ¿Es el 194 el tuyo? sí. Te llevo delante. Ah, me llevas delante. Muy bien. ¿Dónde vas? ¿Dónde voy? Pues al terminar de hacer la visita. Ah, vale, no, te iba a decir. Me bajo en la siguiente paradita y me subo. এই যে আপ দ্য ট্রাম্প মার দিকে সবাই সুশৃঙ্খলভাবে রাস্তা পার হয় এখানে। ঠিক রাস্তা পার হওয়ার যে সিগন্যালটা এলো, তারপর সবাই নামলো। রাস্তা খালি থাকলেও কেউ নেমে চলে যায় না, এবং অবশ্যই দে ফলো জেব্রা ক্রসিং। এই যে সিভিল স্কোয়ার, আর এইখানেই স্পেন ওয়ার্ল্ড কাপ জিতে বা ইউরো কাপ জিতে এখানে এসে স্পেনের প্লেয়াররা মাদ্রিদের উৎসব করে বা করে থাকে, এটাই সেই জায়গা। লিভারেস বাদিকে কি বললে এটা? টাউন হল পিছনে বিশাল টাউন হল বাদিকে, মানে দিল্লি কনট প্লেসের মতনই এই ব্যাপারটা আর কি। কনট প্লেসকে যেমন ঘিরে সব কিছু, কি নাইস বিল্ডিংটা, মেট্রোপলিস। ডবল ডেকার বাস, যা আমাদের রাজ্য ছিল এককালে। Gran Vía. Gran Vía. Gran Vía. কি সুন্দর সাজানো রাস্তার পাশে এরকম ভাবে, কি ভালো লাগে দেখতে। আর বিশাল চওড়া ফুটপাথ, হ্যাঁ দিদি, মানুষকে রাস্তায় নামার কোনো প্রয়োজনই পড়ে না। তারপরে ওই সিটি ট্যুর হবে গাইডেড, মানে এতটাই লম্বা যে ক্রিকেট খেলা যায় ফুটপাথ গুলো, তো লম্বা বাসে এবং করেই হয়তো চওড়া। করাবে। টলেডো কালকে। সেন্টার অফ সোলে দাঁড়িয়ে আছি। এটা মাদ্রিদের এন্টায়ার এরিয়াটা কভার করছে সেন্টার অফ সোল। একজন ইংলিশ জানা হকার আমাকে জানালো যে এটা মাদ্রিদের মেইন সেন্টার অফ সোল। এখানে কেএফসিতে আমি খেলাম, ভুল করে একটু বেশি অর্ডার হয়ে গেছিলো, তো আমার দুজন লেডি আমার কাছে এলো, হাত পাতলো,
তো আমি তাদের সেটা দিয়ে দিলাম এক্সেসটা, নাহলে আমি ফেলে দিতেই হতো, একটু ভুল করে বেশি অর্ডার দিয়ে ফেলেছিলাম। কালকেও এখানে এসছি আমরা, এবার কিছু সুভেনিয়ারের জন্য যাব। কালকে এখান থেকে আমরা এই ফ্লেমেঙ্কো শো দেখতে গেছিলাম। এই যে সোল, দুটো 15-তে আমাদের এই বাস স্ট্যান্ডে মিট করতে বলেছে, তো আমরা যে যার মতো ছড়িয়ে পড়েছি এদিক ওদিক। এবার আমি একটু পেট পুজো যখন হয়ে গেছে, এবার একটু সুভিনিয়ার দোকানে ঢুকবো, দেখি কি নেওয়া যায় এখান থেকে। বিরাট এলাকা, বিরাট, মানে মার্কেটিং বলুন, রেস্ট করা বলুন, রেস্টুরেন্ট বলুন, খাওয়া, থিয়েটার হল বলুন, সব এই অঞ্চলটাতে। জানি না আরও কোনো জায়গায় দিতে থাকতে পারে, কিন্তু মেন সিটির মধ্যে এটাই দেখতে পাচ্ছি। আরও আমাকে একটু শ্যুট করে নেবো, বেশ এরকম ধরে আমি এখানে এখানে যাচ্ছি না যাচ্ছি। আমাদের সঙ্গে আছে রবিনদা, আমি সায়ন, গো এভরিওয়্যার থেকে। এই মুহূর্তে আমরা আছি মাদ্রিদে, মাদ্রিদ সিটি সেন্টার। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে প্লাজা ডেল সল, মেন স্কোয়ার মাদ্রিদের। আর এই রবিনদা। থ্যাংক ইউ সায়ন। তো সায়ন, ও এটা কি কিনেছে দেখছি, খাবার জিনিস? ও ড্রাইভারের জন্য, আচ্ছা। তো এটা আমাকে এই জায়গাটা কনাট প্লেস মনে করিয়ে দিচ্ছে অনেকটা দিল্লি বা বম্বেরও বলা যেতে পারে। ওই গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার কাজটা, তবে গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার কাজটা অনেক ছোটো এর থেকে। 2:15 আমরা বাসে যাব। মোটামুটি কয়েকটা ফিশ স্টিকার নিলাম। বার্গেনিংয়ের কোনো ব্যাপার নেই এখানে, তবে 5টা নিলে কম, 3টে নিলে আরটু কম, মানে আরটু বেশি, একটা নিলে বেশি, যেমন হয় আর কি, ওরকমভাবেই এখানে সব কিছু বিক্রি হচ্ছে। আমরা এখন রয়্যাল প্যালেস দেখতে যাচ্ছি, গাইডেড ট্যুর, ওখানে গাইড থাকবে। সবাই মোটামুটি লাঞ্চ, কিছু কেনাকাটা সবই এখানে করে নিলাম আমরা। নেপচুন স্কোয়ার। Jerónimos. Jerónimos. Museo Prado. Jerónimos Museum. Museo del Prado. হ্যাঁ, এই বাঁ দিকেরটা রেল স্টেশন, লাল রঙের বিল্ডিংটা ট্রেন স্টেশন। না না, রেল স্টেশন বলছে না, ট্রেন ট্রেন ওই একই হলো। ওই ও তুমি ট্রেন স্টেশন বলছো তো? আচ্ছা, ওইভাবে ওদের মধ্যে তখন করা যায় না। এবার আমার বন্ধুর বাড়িতে যখন পার্টিতে গেছিলাম তখন কাজ করা গেলেই কটো বলা যায়। কি সুন্দর ধুলোলে শহর। আমার বন্ধুরা নাম দিয়েছি মালা খাতুন। বাটাজোস, ওটাও একটা জায়গা।
কর্ডোবারে এখানে দেখাচ্ছে বাডাজোসটা হচ্ছে বেসিক্যালি স্পেন পর্তুগালের বর্ডারে, স্পেনের মধ্যেই ওটা পড়ে, ওটাও একটা জায়গা। বাডাডোজ। আর কর্ডোবাটা এখানে দেখাচ্ছে কেন? এত কাছেই নাকি? কাছে না, হাইওয়েটা পয়েন্ট আউট করছে। কাল থেকে দেখে যাচ্ছি কর্ডোবা আর ভ্যালেন্সিয়া। In the shade, it's okay. Okay, so welcome. My name is Miguel Angel. Very long name, so you can use the short Miguel or Mike or Michael. In Spanish, Miguel, okay? Miguel. In Spanish, Miguel Angel. If you're gonna use the Spanish Miguel Angel, please. Michelangelo. The Michelangelo, that's it, okay? Yes. Don't forget the last part of my name. Because sometimes when people try to say Miguel Angel, they just say Miguela. That's beautiful Spanish for a lady, not for me. Okay. So Miguel, Mike, Michael, you, whatever, but don't be allowed. Okay, so this is Madrid Royal Palace. We're going to visit the interior of this beautiful palace that was built during the 18th century and was built on the very same place where the old Royal Palace used to be. The old palace was destroyed by a fire, 1734, and the new one was built on the very same place, okay? 27 years of construction, short time, because it was built on a hill. This wall is at the top of the hill. So the western wall, which is behind, is double height. How many rooms you said? 3,000? 3,418. 3,018. 3,418. এই প্যালেসের মধ্যে 3,418 মানে 3,418টা রুম। ভাবা যায় না, এক একটা রুমে এক এক দিন থাকলে 3,418 দিন লাগবে পুরোটা কমপ্লিট করতে। অনেকটা আমার মনে করাচ্ছে চীনের ফরবিডেন সিটি। চীনের তিয়েনান স্কোয়ারের ঠিক পিছনে যে ফরবিডেন সিটি দেখেছিলাম, ওখানেও বলা হয়েছিল সে কথা যে এক একটা ঘরে থাকতে গেলে এক এক দিন 37 বছর লাগবে টোটাল ফরবিডেন সিটির এক একটা ঘরে থাকা। 3,418, নট এ ম্যাটার অফ যুগ। বাহ, এক একটা ঘরে একদিন থাকলে 3,418 দিন লাগবে। এটি প্যালেসটার নাম বলবে? নামটা রয়্যাল প্যালেস অফ মাদ্রিদ। অফ মাদ্রিদ, আচ্ছা। তো রয়্যাল প্যালেস অফ মাদ্রিদে আমরা এখন ভিতরে ঢুকবো। হ্যাঁ, একদম একদম। ভিডিও পারমিটেড আছে, কাছাকাছি করা যাবে। রয়্যাল প্যালেস মাদ্রিদের ভিতরে ঢুকলাম। বিশাল প্যালেস, গাড়ি আমাদের সামনেই যাচ্ছে। মৃগল, হ্যাঁ সেই হ্যালো। কিছু মানুষ মিলে এখানে থাকতো, অথচ এত বড় জায়গা তারা যে কেন করেছিল? শুধু পাওয়ার। হ্যাঁ, দারুণ কনস্ট্রাকশন, মানতেই হবে। অত বছর আগের এই কনস্ট্রাকশন। 1700 কত বললো জানো? তো সেই সময় সায়েন্স কোথায়, কম্পিউটার কোথায়, অথচ এরকম একটা কনস্ট্রাকশন করে ফেললো। তো মানুষ কি না পারে। অবশ্য তাজমহলের কনস্ট্রাকশনে মুগ্ধ করে দেয় আমাদের 500-600 বছর আগে। উনি হচ্ছেন ফাউন্ডার অফ দিস প্লেস। এই প্যালেসটার ফাউন্ডার উনি।
man with the big nose. Son of the founder. ও সান অফ দ্য ফাউন্ডার ফাউন্ডার শুনিনি He occupied Real Madrid. son of the founder. The last king living here was Alfonso XIII. এই সিঁড়ি উঠে গেছে প্যালেসের গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে ফার্স্ট ফ্লোরে উঠলাম মাদ্রিদের রয়্যাল প্যালেস Yeah, the ring is because when they press the carpet, they cross a bar to the carpet. Okay, so remember, stone golden in all the windows of the palace because it's built in stone. No, not flat stones, gold. And many of them were painted with beautiful frescoes. Fresco means fresh. It's painted on plaster, and the plaster is painted when wet. So when drying, it absorbs the paint. Okay? Generally, the painters had to work in winter time. Remember, founder of the family. palace. So the Habsburg family was here up to 1700. Charles II was the last king of this family. He died childless. So after his death, there was an European-wide war for the throne of Spain to the members of the Habsburgs and the Bourbons. This first room was not for the members of the royal family. This was the guard house. The soldiers in charge of the protection of the family and the royal palace were right here, close to the minister case, the main access. And so that's why the decoration is very simple. And you see there are many tapestries covering the walls. Because remember, this was the winter residence. So in order to keep the rooms warm, they used to cover the walls with thick tapestries. At the end of the winter time, they used to change the decoration. Tapestries for paintings. The Spanish royal tapestry collection is the largest in the world. It's said to be placed one after another. You could reach a royal depth of more than 45. Okay, so this was the former gala dining room. Gala dining room. And also the ballroom, the dancing room. Up through the 19th dancing room, century. gala At dining the room. end of the 19th century, it was decided to build a new gala dining room. But the old one was this here, so for banquets and balls. And many other ceremonies were held here in the past. For example, the washing of the feet. Maundy Thursday, Easter, the King of Spain washed the feet of 12 poor of the city, representing the 12 apostles of Jesus Christ. Okay? So the decoration has much to do with this ceremony because all the tapestries are representing passages of the life of the 12 apostles of Christ. Even nowadays, we still use these plates for the most formal events. For example, Spain, kind of fancy. But you know, they had that following the protocol of the Bourbon family. It was really complicated, just to show. Because remember, all the members of the family had that in different rooms. When having lunch, the most important members of the Spanish court, the ministers, foreign ambassadors, had to visit all of them, starting the visits with the person, with the last family, using the when he was having lunch here, the table here, all these people, one by one, 300, arrived to this place crossing the doorway. You can see there. Up to here, in front of the king, boat, and then left, the first one. এটা ডিনারের রুম ছিল He was not a very bad person. He was not a cruel man. He was not very content. His character was very weak, very soft. Look at the queen. Very strong. Raising her chin and turning the head. Look at
You stay here 5 minutes, if you stay longer, you can turn crazy. You know, it took longer to finish the decoration of the room than the construction of the palace. The palace was built in 27 years. The decoration of this room, 40 years. The name is 40 years. Because, you know, the name is Gasparini room. Marquis Gasparini was the artist who designed the decoration of this place. Everything follows the same style. Ceiling, stucco, marble powder, alabaster. So it's something like a plaster. After hardening, it's painted and varnished. So it looks like porcelain, but it's not porcelain. Look at the walls. This fabric embroidery, wool, silk, silver thread and gold thread. Just imagine. Everything is embroidery. Look at the mosaic of different color marbles on the floor. That's why it takes such a long time. Hundreds of small little flowers in the lowest part, and the royal crown on top of it. You go stand here, you have a table. But the toilet was over there, okay? The clock. Close, one of time. If you remove the upper half of the sphere inside the planetary system, when it is working, all the planets move and orbit at the same time. You check in internet, Royal Palace clocks. Madrid, this is a video and you can see them working. This is the yellow room. Still done away. This place was used as a bedroom by Ferdinand VII. So the use of the chambers have been changing with different royal couples, okay? So nowadays we have very nice pieces of furniture, French furniture. Look at the chairs, look at the back of the chairs, fantastic marketing work. The writing desk, mahogany gilt bronze. But my favorite piece here is the table. There's more on a table. One more clock. This is the only one that is broken. If you pay attention, you see there's a crack. Clock is broken. Huh? Okay, so this is the one that is broken. It's an amazing piece. And the chandelier is one of the smallest but very nice in the shape of a small temple with a fountain right in the center. And now, so this was the one built dining room at the end of the 19th century to increase the capacity of the one we saw before. Maximum capacity of this gala dining room when the table reaches its maximum length. The table is not a real table. Just wooden panels and saw horses, so it's very easy to lengthen or to shorten the table according to the number of guests. But when it reaches the maximum length, from there up to there, the capacity is 144 persons. 144 maximum capacity. Whatever the length, the center of the table is always below this chandelier, down there. That's the center of the table. So the position of the table is in the center. Okay, like this one. Have a look to the left. Count the chairs to the left. 1, 2, 3, 4, 5. You see the fifth chair, which is separated and is slightly taller for one of the members of the royal couple. Across the table for the other one. So the king and the queen sit facing each other. Joseph Bonaparte was living here. So he ordered to melt down the other pieces to sell the silver and get cash to support the cost of the war against Spain. So other pieces to go. All this silver. What is that? Left and right. Tell me, where's this one? India? What is it for? What is it for? What is it for? Okay. কোনটা? হ্যাঁ বুঝলাম। Okay, so look at this place, the size of a very big church. It's a church. It's not a church, it's just a chapel. A chapel. So there are no regular services here, okay, like in the churches. In the past, when the royal family was living here, there were mass services almost every day. Nowadays, in just very few occasions. For example, with a member of the royal family dies, this is the place where the cups they will save for 24 hours. Okay.
So in front you can see the canonization, the moment when Gabriel announced the Virgin was going to be Mother of God. Below painting that piece, and below that piece, you can see there's a glass case. Pieces by Antonio Stradivarius. Wow, Incredibly expensive. And except the one. Therefore, the two violins, complete decorated quartet, a quartet, two violins, one viola, one cello. So there are 4 quartets by Stradivarius in the world, but this is the only one with decoration. So this is unique. According to the experts, at any auction, the cost of those 4 pieces would go from $100 million up to $200 million. We used to send them abroad on some occasions to be played. The insurance company said, okay, no problem. They're given to different people. When they pass away, all these golden fleeces, the scholars have to be returned to the Spanish royal family. They're going to be inherited. And look at the throne here. The throne here, the difference, put it to the top of the back. You can see Charles III. So this is the original one. In the new ones, you're not going to see the kids. মাদ্রিদ প্যালেস থেকে রয়্যাল প্যালেস থেকে মাদ্রিদ শহরের দৃশ্য আমি অনেক উপরে আছি, এত ভালো লাগলো না তুলে পারলাম না। ওই যে মাদ্রিদ শহরটা, আমরা প্যালেসের অনেক উপরে রয়েছি। কি বিউটিফুল বাইরের দৃশ্য, খেয়ালই করিনি আমরা কত উপরে আছি বলুন তো। আমরা কত উপরে আছি, এখানে না এলে বুঝতে পারতাম না। Theaters for musicals. And in the past, that was the place where you could find মাদ্রিদ সিটি ট্যুর চলছে আমাদের। the most important movie প্যালেস থেকে বেরিয়েছি। Okay, so most of them were built at the beginning of the 20th century, 1910, 1920. And there were 13 of them. Nowadays, there are only 2 of them. The rest have been converted into stores, shopping malls, and theaters for musicals. So this is our broad way. This is a very commercial street in this section. And the discovery of America, remember, the 12th of October 1492. That was the day when Columbus arrived to America. That's why our national day is October the 12th. So a monument in front is dedicated to Christopher Columbus. At the top you can see him, you can see Christopher Columbus. It was built in neo-Gothic style in year 1885. And to the right of the monument you will see one more square, the Christopher Columbus Square, also known as Garden of the Discovery of America, of course. So in the center you're gonna see a flagpole with a flag, which is the biggest flag of this country. Below the square there is a cultural center. There are 2 theaters and a large exhibition room. So they are in front of the street, the monument of Columbus. To the right, the Christopher Columbus Square. In the corner, following to this huge white color head. The title of the work is Julia. It's the work of an artist from Catalonia, from the northeast of Spain. The name of this man is Jaume Plesa. And this man's got some of these huge white color heads in many different capital cities all around the world. This is the place where the name of the street changes from Recoletos to Castellanas. So we're driving to the north of the city of Madrid. This tree-line avenue was the first tree-line avenue built in the European continent under the Argentine dictator. And he decided to build those buildings you're going to see to the left. It's a symbol of his power. The most important ministries of that time were in the buildings you can see to the left. And it is still in use. We have the ministries of transport, labor, communication in the buildings you can see to the left, built apart from the year 1939 and up to the mid-20th century.
side. Real Madrid is the name of this football team. Royal Madrid. Okay. The other has two meanings in Spanish. One is real, the second one is Royal Madrid. And if you pay attention and you have a look to the team's logo, you will see the Real Spanish Madrid written stadium down, আসছে সামনে। seen before during the visit of the Royal Palace right on top of the team's logo. So this is the only place for the buses to stop. Okay, so if you want, we can get off here, and right in the next street to the right, you will see the Santiago Bernabeu Stadium for some pictures. Yes, sure. And now it's playing, but today there's no match. No, Game yes, today only there is no match, I know. Sunday, but it's playing now here. Okay, in he Mbappe. stays over here in. Yes, he lives in Madrid. But, can you see his home or something like Oh, it's a private place. Only they Yeah. can go inside. It's very public. So if you Oh. want, you can cross there to the corner. You can take the pictures and then come back again. that? Okay, okay. এই হচ্ছে Real Madrid Stadium. The name of the stadium is. Santiago Bernabeu. My God, Santiago Bernabeu. Bernabeu. Did I pronounce Bernabeu. properly? That's it, Bernabeu. Santiago Bernabeu. Bernabeu Stadium. Bernabeu Stadium. Real Madrid Stadium. Real Madrid home ground, yeah. And Mbappe nowadays has been playing over Mbappe here. is probably the best star. Oh, Pepe also. This one. So if you want, you can cross to the next corner and take a better picture. I'll go. For you here, okay? Okay. Just pay attention. Just wait for me. Wait for me. Yes. Yes, sir. এই সেই স্টেডিয়াম রিয়াল মাদ্রিদ। কত বড় বড় খেলা যে এখানে হয়। এখন এমবাপ্পে খেলছে এখানে। এমবাপ্পে রিয়াল মাদ্রিদে আসে এবং এখানেই থাকে। দ্য প্রাইভেট প্লেসে প্রচুর প্রাইভেটলি ওকে রাখা হয়েছে বলল, আর প্রচুর দামি প্লেয়ার অ্যাকচুয়ালি এইখানে খেলতে আসে। কামিং সানডে বোধহয় ম্যাচ রয়েছে একটা। খুব সুন্দর প্যাটার্নটা স্টেডিয়ামটা। নামটা আমি আর দ্বিতীয়বার নিচ্ছি না, কোনোভাবে গাইড বলেছে আমি বলে দিয়েছি। স্টেডিয়ামটা দেখার খুব ইচ্ছাও ছিল বহুদিন। ওই যে নামটা লেখা, প্যালকো ডে মনোর, প্যালকো ডে মনোর। এই হচ্ছে বিশ্বের সেরা ধনী ক্লাবের স্টেডিয়াম রিয়াল মাদ্রিদ। একটা খেলা দেখতে পারলে খুবই ভালো লাগতো, কিন্তু সানডেতে ম্যাচ আছে। আমরা কালকে উইল লিভ মাদ্রিদ। খুব সুন্দর জায়গা, ওগুলো রেসিডেন্সিয়াল প্লট। সরি, উল্টো দিকটা ঘুরিয়ে নেবো নাকি? এটা আমাকে দেখতে পাচ্ছি, ঘুরিয়ে নেবো। আচ্ছা, এটা সান্টিয়াগো বার্নাবিউ স্টেডিয়াম, রিয়াল মাদ্রিদ স্টেডিয়াম। পৃথিবীর বিখ্যাত অদ্ভুত স্ট্রাকচার। দারুণ ব্যাপার। বলেছেন তো? হ্যাঁ,
টিকিট কেটে খেলা দেখতে গেলে হয়তো এখান দিয়ে উঠতাম, এই যে সিঁড়ি। যদিও দোহাতে আমি ওয়ার্ল্ড কাপ দেখেছি, কাতারের দোহাতে যে স্টেডিয়ামগুলো তৈরি করেছে তো কল্পনা করা যায় না একটা স্টেডিয়াম যেখানে বসে খেলা দেখেছি। এবং এমবাপে, মেসি সবাইকেই সামনাসামনি দেখা। আমি প্রি কোয়ার্টার ফাইনাল অবধি দেখেছি, কোয়ার্টার ফাইনালে টিকিট আমার ছিল না, আর বাকি সেমিফাইনালের তো ছিলই না। The renovation of the metro Stadium station, which is close to the stadium with the same name, Santiago Bernabeu. And now after passing the stopping light, we're going to turn left and have a look to the right. You will see some skyscrapers and the leaning towers. Two skyscrapers built leaning towards each point. So some pretty rich families while living there. কি বিউটিফুল সিটি স্ট্রাকচার। Sigue allí o no sigue allí la Gadita. En la calle Barcelona y Cádiz. Allí en la Puerta del Sol. Mira que he pasado, yo creo que he pasado hoy cuando acabo el servicio por allí, me he venido por la calle, he pasado por la calle Barcelona. সামনে এটা একটা গোল্ড স্কোয়ার, Hasta la puerta. এক্সপেন্সিভ জায়গা বললো। Now in passing closer to the monument in the base, you will see a relief representing Columbus and Cardinal Cisneros. This cardinal was the confessor of Queen Isabella and the person who convinced the Queen to finance Columbus' journey to America. Julia in the corner, the white collar head, and again, this building to your left, the library. The National Library. Only this half of the building, because the rear half of the building is something different. The Archaeological Museum, the place where you can see the archaeological. In this building, you can see to your left in the chamber, which is some 50 meters below the central section of this building to your left. And the chamber is surrounded by a moat. If anyone tries to dig a tunnel to reach the gold, the water of the fountain will flood both the moat and the chamber itself, and the drawbridge will be raised, so it's possible to steal the gold from the National Bank of Spain. মাদ্রিদের রাস্তায় ডিনার করতে যাওয়ার পথে রিয়াল মাদ্রিদ স্টেডিয়াম দেখে আসার পর একটা ফিল্মের প্রিমিয়ার আছে আজকে, সেই জন্য স্প্যানিশ ছেলে মেয়েদের প্রচুর ভিড়। স্প্যানিশ ভাষা কি বলে যাচ্ছে আমরা বুঝতে পারছি না।